Hi guys! Yes, it's me again. Meron naman po akong video para sa inyo. For today's video naman po is I made some vegetable juice na with celery, spinach, ginger, and apple, and half cup of water. Yun po yung aking ginawa for today's aking lunch. So ito po yung itsura niya guys. Of course, color green kasi nga po gawa ng celery at ng spinach. So, titikman ko na po siya at paalam ko sa inyo kung ano po ang lasa, okay? Siyempre po, smell celery siya. Actually, hindi siya yung strong na malalasahan mo yung celery. Actually, parang wala lang. So, I mean, konting-konti ko lang siyang nalalasahan. Depende siguro kung gaano kadami mo, kadami nyo ilalagyan ng celery. Pero po yung sa akin po, mga, siguro mga 1 cup lang yun. And then, 1 cup of spinach. Tapos, kayo na lang po siguro magtansya kung paano pong sizes yung gusto nyong gawin. Pero ito pong aking sa basong to is one serving po ito. So, kaya ito lang po yung aking ginawa. Kasi ayoko lang po damihan tapos hindi ko naman mauubos, diba? So, ito po guys. And I hope you try it and like it. And then let me know. Mag-comment lang po kayo down below. And then let me know later kung ano po masasabi nyo. Okay guys. And I'll finish my juice. And I hope to see you guys next time again on my video. And hanggang po sa uulitin. Okay guys. Bye for now.